consists of AC component and DC component. By using filter, we can remove the AC component. By using filter, we can remove means blocking the AC component. Blocking the AC component allows only DC. Allows only DC. That is the definition of filter. A filter circuit is an electronic device which blocks the AC component present in the rectified output. Present in the rectified output. What is the rectified output? AC plus DC. Rectified output is a pulsating DC. Rectified output is a pulsating DC which consists of AC component plus DC component. So we are blocking AC component. That is known as filter. So you have to, in the exam point of view, you have to draw this diagram. Draw this diagram. This is the input AC, pulsating input given to filter. In this filter we have 4 designs. In this filter we have 4 designs. What are the 4 designs? Inductor filter, capacitor filter, LC filter, CLC filter. In this block diagram we can use the designs. This is input, this is the output. In this input we have AC component plus DC component. AC component plus DC component. We are blocking the AC component here with help of filter. With help of filter, so that we get pure DC. So that we get pure DC. So this is known as filter. Draw the black diagram and definition of filter. One more bit. What is filter? So this is called filter. I told you filter, we have 4 types of filters. Inductor filter, capacitor filter, inductor capacitor filter, capacitor inductor capacitor filter. So these are the 4. Now we'll discuss 2 types of filters, inductor filter and capacitor filter with a diagram. So that we have completed filters. So that we have completed filters. So 5th topic, today's topic is filter. 5th topic, it is a 5th topic. This comes under unit 5. Unit 5. Back on the input consists of AC component plus DC component. With the use of filter, we can remove the AC component and get only pure DC. Now we have 4 types of filters, but we discuss only 2 types, inductor filter and capacitor filter. Inductor filter and capacitor filter. We have 4 types of filters. We have 4 types of filters. Out of 4, we will discuss only 2, inductor filter and capacitor filter. Only 2 types. This is a rectified output, filter output.
Is it clear now? Next we go for the two types of filters, inductor filter and capacitor filter. The designs are right. Now we have to remove, before going to four types, we have to remove these sentences before going for inductor filter or capacitor filter. Before going for the inductor filter and capacitor filter, we have to remember these 2 points. So inductor allows DC and blocks AC. This is the function of inductor. Okay, inductor function adi. We cannot do anything. It is inductor coil. Coil is nothing but inductor. It is a function of inductor is an inductor allows DC and blocks AC, and capacitor allows AC and blocks DC. Capacitor allows AC and blocks DC. This is the function of capacitor and inductor. This is the function of capacitor and inductor. The inductor what is the function of inductor? Allows DC and blocks AC. What is the function of capacitor? Allows AC and blocks DC. ఈ రెండు గుర్తు పెట్టుకుంటేనే ఫిల్టర్ డిజైన్ కంప్లీట్ చేయవచ్చు. అదర్వైజ్ వితౌట్ దిస్ 2 సెంటెన్స్ ఐ కెనాట్ మేక్ ద డిజైన్. అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఇండక్టర్ ఏమో డీసీని అలో చేస్తుంది, ఏసీని బ్లాక్ చేస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ ఏసీ ప్లస్ డీసీ. పల్సేటింగ్ డీసీ ఏంటి? ఏసీ ప్లస్ డీసీ. అది now first see this diagram. First see the diagram. This is a filter. This is called inductor. ఇది లోడ్. లోడ్ దగ్గర ప్యూర్ డీసీ రావాలి. లోడ్ దగ్గర ఏం రావాలి? ప్యూర్ డీసీ రావాలి. సో ట్రై చేస్తే కనుక రెడ్యూస్ చేసా. పెద్దదాన్ని ఏం చేసుకున్నా చిన్నగా పర్సంటేజ్ తగ్గించా. అవుట్ ఆఫ్ 40% వీ హ్యావ్ రిమూవ్ ద 10%. 40% నుంచి 10% రిమూవ్ చేసింది వచ్చింది కదా ఈ ఫిల్టర్ వస్తుంది. రెడ్యూస్ చేస్తున్నా. టోటల్గా ప్యూర్ డీసీ తీసుకురావట్లేదు. ఐఎమ్ నాట్ బ్రింగింగ్ ద ప్యూర్ డీసీ. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ టు మేక్ ఏ డిజైన్. టు మేక్ ఏ డిజైన్. So what is the duty of the inductor? Which allows AC blocks DC. Blocks DC. So ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ AC component plus DC component. This waveform is flowing. This waveform is flowing. So it is not a filter, it is a rectifier. It is a rectifier. Please note down, it's a rectifier circuit. This filter, design filter. Design filter. This rectifier. What is the output of the rectifier? Pulsating DC. Here you get a AC plus DC component. AC plus, this waveform is flowing. This waveform is flowing. This is the input. AC plus DC. Now we are removing the AC. What is the inductor function? Which blocks AC allows DC. So block చేస్తుంది. ఎంత పర్సెంట్ బ్లాక్ చేస్తుంది? అవుట్ ఆఫ్ 40 ఓన్లీ 10% is going to block. ట్రై చేస్తున్నా డిజైన్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాకు సెట్ కావట్లేదు. అందుకని విచ్ బ్లాక్స్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. సో విచ్ బ్లాక్స్ AC and allows only DC to the load. DC to the load. So we get this kind of graph. Still we get AC plus DC component, but percentage has been reduced. Percentage has been reduced. Adi mean which blocks AC. Inga designs perfect kavalante we go for the capacitor design. We go for the capacitor design. Clear all of you? So draw this diagram.
Make it as a rectifier here. This is called a filter. This is called a filter. Rectifier output should be connected to the filter. Rectifier output. Rectifier output should be connected to the filter. What is the rectifier output? Pulsating DC. Rectifier output is pulsating DC. So we get this kind of waveform. Now we'll go for the next one. So you can make the sentences here. After drawing this one, make sentences, 1 to 2 sentences. Inductor filter or series inductor filter, we can call it anyone, because always it is connected in series. Always inductor is connected series with the load. Inductor always connected in series, capacitor always connected in parallel. This is called series, continuation current will flow. So now see the sentences. What is the series inductor's definition? An inductor allows DC and blocks AC. A filter called series inductor filter can be constructed by connecting the inductor in series between the rectifier and the load. Between the rectifier and the load, inductor is connected in series. Between the rectifier and the load, between the rectifier and the load, inductor is connected in series. So this is the figure. The figure below shows the circuit diagram. The rectifier output, when passed through the filter, the inductor blocks the AC component that are present in the signal in order to provide pure DC. In order to provide pure DC. This is one type of design called inductor filter. This is one type of filter. We have 4 types of filters: inductor filter, capacitor filter, inductor capacitor filter, capacitor inductor capacitor. Out of 4, we have discussed only 2: inductor filter and capacitor filter. The output of rectifier is connected to the input of the filter. The output of the rectifier is connected to the input of the filter. Input of the filter. So it is always connected in series. So
2 to 3 marks you have to write down this one, capacitor filter also. Next we go for the capacitor filter. Only two things we have to remember. Inductor blocks AC, allows DC. Capacitor allows AC, blocks DC. Capacitor allows AC, blocks DC from the pulsating DC supply or DC power. So that we have completed. Now capacitor filter. Next topic is capacitor filter. The next topic is capacitor filter. Next topic is capacitor filter. So whenever I ask the question, you have to tell the చెప్పాలి. ఒకటే inductor allows DC, blocks AC. That is the final result. That is the final result. Next one, capacitor filter. Next one, capacitor filter. Next we go for the capacitor filter. You can see advantage disadvantage later. We go for the capacitor filter, same diagram. Now see the waveform. Still we have reduced compared to the previous one. Compared to the previous one, still it has been reduced. Now we are getting to the pure DC. Here also it is a rectifier here. Here we are passing AC plus DC component. చూడండి ఇక్కడ capacitor is always connected in parallel. Inductor always connected in series. Capacitor always connected in parallel. So load ki eppudu capacitor connected in parallel. Load ki parallel. See, this is AC plus DC component. This waveform is flowing. This is the waveform AC plus DC. This is the waveform AC plus DC. What is the function of capacitor? Allows AC. So it allows AC from AC plus DC. From AC plus DC నుంచి అది ఏం తీసుకుంటుంది? ఓన్లీ AC తీసుకుంటుంది capacitor. DC no not allowing DC. But DC ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? లోడ్కి వెళ్ళాలి. DC ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? లోడ్కి వెళ్ళాలి. That's why we are placing capacitor in parallel. That's why we are placing capacitor in parallel. The capacitor duty is allows AC. AC flow అయిపోతుంది from AC plus DC. From AC plus DC. మరి AC flow అయితే DC ఏం కావాలి? ఎక్కడ పోవాలి? ఆటోమేటిక్గా లోడ్కి వెళ్ళాలి. ఆటోమేటిక్గా లోడ్కి వెళ్ళాలి. సో దిస్ ఇస్ AC plus DC. వాట్ ఇస్ ద పర్సెంటేజ్? 40%. వాట్ ఇస్ ద పర్సెంటేజ్? AC పర్సెంటేజ్ 40%. AC పర్సెంటేజ్ ఎంత అక్కడ? 40. బయటకు వచ్చే లోపల 20% ఇంకా లోడ్లో ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద వేవ్ ఫార్మ్. 20%. AC plus DC రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ. అండ్ బట్ రెడ్యూస్డ్. సో ఇది కూడా నాకు సరిపోవట్లేదు. ఇట్ ఇస్ నాట్ ప్యూర్ DC. Then we go for inductor capacitor filter.
అది కూడా సరిపోకపోవట్లేదు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ CLC filter. Then we get pure DC. Then we get a pure DC. The designs are not good. Still it is passing. As actual block cheyala, total block cheyali. Some because of some designs, still we are flowing AC in the load. So that filters are completed. Next one, block diagram of electronic instrumentation. Next question, today's sixth question. Fifth one is completed. Today's sixth question, block diagram of electronic instrumentation. Today's sixth question. Fifth question is completed. Block diagram of electronic instrumentation. Block diagram of electronic instrumentation. Shunt means parallel. Shunt and parallel. Capacitor always connected in parallel. Inductor always connected in series. So ఇది మీరు రాస్తే మార్క్స్ పడతాయి. The enough diagram, 2 sentences, enough to get the marks. This is called a filter. This design is called a filter design. Where is the filter design? This is called filter design between load and rectifier. Between load and rectifier will make a design of filter. We will make a design of filter. Output of rectifier is connected to input of the filter. This is called output of rectifier. Output of rectifier is connected to the input of the filter. Output of rectifier is connected to the input to the filter. Input to the filter. The C only is called a filter design between load and rectifier. Between load and rectifier. This is called output of rectifier. What is the output of the rectifier? Pulsating DC. Pulsating, which is the input to the filter. This is called filter. Input to the filter. Input to the filter. So that filters are completed. So that filters are completed.
Next one. Next, block diagram of electronic instrumentation. Sixth topic. Sixth question. Next one, block diagram of electronic instrumentation system. Block diagram of electronic instrumentation system. Today's sixth question. It is for 7 marks question, 5 to 7 marks question. Right. So we have block diagrams. Primary sensing element, one block diagram. Variable conversion element, one more diagram, block diagram. These are all the these are all called blocks for the given diagram. For the given diagram, primary sensing element, variable conversion element, variable manipulation element, data transmission, data presentation. These are the five to six components present in the block diagram. 5 to 6 components present in the block diagram. Present in the block diagram. Write down only the names: primary sensing element, variable conversion element, variable manipulation element, and data transmission, data presentation. After that, go for the block diagram and explain each component so that topic is completed. How it is transferred. How it is transferred. First, you start to sense the element. ఏదైతే మెజర్ చేస్తున్నామో దాన్ని సెన్స్ చేయాలి. What are the quantities measured? We have to sense first. That is called primary sensing element. After that, sensing convert into electrical signal. Variable conversion, you have to convert it. You have to convert it. Each element has a function, its designated function, which is needed for complete the process of instrumentation system. So what are the quantity we have to measure? So these are the 5: primary sensing element, variable conversion element, variable manipulation element, data transmission. What are the data is to be transferred? Data presentation. Next one, data presentation. Next one, data presentation.
So only a block diagram components we have to explain. Why we are using primary sensing element, why we are using variable conversion element, variable manipulation element, data transmission element, data presentation element. These are the functions from input to output, from input to output. So how these are connected from input to output? From input to output, how it has been connected? What are the block diagram here? You need to explain. So this is the block diagram, how it is flowing. Final observer, this is a measured in physical quantity to be read. First it reads temperature, whatever it may be. Example temperature, it has to read. Okay. Finally we get the final observer. So how the temperature has been converted and how we are getting the results, how it measures. So we call it as a measurand which is given to priming sensing element, which is given to priming sensing element. After that variable conversion element. After that manipulation variable, signal, we call it as a signal conditioning. After that it goes to data transmission, then data presentation, finally we get the result, final result. So this block diagram should be presented for the exam point of view. Draw this diagram. So exam point of view, you need to draw this diagram, explain the each component for 5 to 7 marks question. Explain the block diagram of electronic instrumentation system. Instrumentation system. Measurement means you take any kind of measurement to measure the temperature. To measure the temperature. So don't write everything. Don't write only one to two sentences, which is important for. I will tell you that one. You write that one only. Don't write everything. Data presentation means displays and recorders. What is mean data presentation? We have to display the and records. Display the result or record the result. Called data presentation. Called data presentation.
Write down only these two sentences. What is primary sensing element? Don't write everything. It is a primary element of instrument system, comes to direct or indirect with physical quantity. Need to read. First we have to read the physical quantity. Example, temperature, pressure, humidity, speed, whatever it may be. First we have to read it. Which quantity we use to measure. Which quantity we use to measure. That is called a primary sensing element. That is called a primary sensing element. అంటే ఏది రీడ్ చేయాలి నేను? టెంపరేచరా, స్పీడా, ఏది ఫస్ట్ రీడ్ చేయాలి, అది సెన్స్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏది మెజర్ చేయాలో సెన్స్ చేయాలి. సో ప్రైమరీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సిస్టమ్ కమ్స్ టు కాంటాక్ట్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ with the physical quantity which to be read. The examples are temperature, pressure, humidity, speed, flow, whatever it may be. That is called primary sensing element. సో ఫస్ట్ అది మెజర్ చేసుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి. ఏది మెజర్ చేస్తున్నామో ఎవరు చెప్తారో అది ప్రైమరీ సెన్సింగ్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ఫస్ట్ డ్యూటీ, సెన్స్ ద ఎలిమెంట్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ టెంపరేచర్, హ్యూమిడిటీ, ప్రెషర్, స్పీడ్, ఫ్లో, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఎక్సెట్రా. నెక్స్ట్ పాయింట్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ write only 2 points is enough. Right, variable conversion element. It is not electrical, it is mechanical, non-electrical signal. Mechanical or, example are temperature is not a electrical one, pressure is not electrical, it is a mechanical one. Pressure, temperature, everything is mechanical one. So signal can be converted to electrical, can be converted to electrical. Temperature, pressure, speed, those can be converted to electrical. For form such voltages are 1.5 DC to 420 milliamps. Current and voltage, they can be converted. What are the conversion? Temperature, pressure, humidity, all comes under mechanical or electrical. Temperature and emantam manam mechanical or non-electrical, should be converted to electrical, should be converted to electrical. The voltages are 1.5 DC, 4 to 20 milliamps, 4 to 20 milliamps. Because non-electrical signal received from primary sensing element into suitable electrical form. కావలసిన ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవడమే డ్యూటీ దాన్ని. వేరియబుల్ కన్వర్షన్, కన్వర్షన్ అన్న, ఇట్ హాస్ టు కన్వర్ట్. వాట్ ఆర్ ద కన్వర్ట్? మెకానికల్ ఆర్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్ ఆర్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ టెంపరేచర్, pressure, all this comes under mechanical, non-electrical antam dani. Converted to electrical form, converted to electrical form. Suitable electrical form, we call it as a suitable electrical form for manipulation purpose, for manipulation purpose, for manipulation purpose.
one? Variable manipulation element. Manipulation element. Now we have to manipulate the variable. After conversion into electrical signal. After conversion into electrical signal. Variable manipulation element. Variable manipulation element. It is important function process received from electrical signal. So here we have to do the manipulation purpose. Data received from data. Variable conversion element. The data comes from variable conversion element. The data comes from variable conversion element. Data తీసుకుంది. The data is come from variable conversion element, electrical signal. Now fourth one, data transmission. We have to transfer the data. Now we have to transfer the data. Now we have to transfer the data which is presented in variable manipulation element. Which is present in variable manipulation element. You write down this point, very important point. Why we are going for this one? The signal can capture transmitted and remove unwanted signal. What we are doing manipulation? We are removing the unwanted signals in the manipulation element. We are removing the unwanted signals. Manipulation ఏం చేస్తున్నాను? Unwanted signals ని remove చేస్తున్నావు. Remove చేసిన తర్వాత the data is transmitted. The data is transmitted. Removing unwanted signal improve the accuracy. Unwanted signals ఎక్కడ రిమూవ్ చేస్తున్నావు? Manipulation లో రిమూవ్ చేస్తున్నావు. Manipulation element లో we are removing the unwanted signals to improve accuracy. To remove the accuracy. First temperature ని measure చేస్తున్నావు. First temperature ని అది ఎవరు చేస్తున్నారు? Primary sensing element. Primary sensing element. The temperature is converted to electrical signal. Who is doing that one? Conversion. Convert. After that, manipulation cheyali. What is manipulation? Removing the unwanted signals in the system to get accuracy. To get accuracy. Next one, data transmission. Data transmission. Now we have to send the data. This is very important. This element responsible from sensor located in remote location to control room. This data may be wired or wireless. This data can be transferred through wire or wireless.
The signal can be transmitted by wired or wireless. This element responsible from sensor located. So data should be transferred. Manipulation is completed, data transmission is completed. Last one, now we have to present the data, record or display. Record or display the data. Record or display the data. So, this block diagram, these points raste, you will get 7 marks question. The previous questions, these all are previous questions. So, totally 6 questions we have completed today. The signals can be wired or wireless. The last one is data presentation. The last one is data presentation. We have to display the results or record the results. Display the results or record the results. The last one is data presentation element. It is the final stage where processed electrical data can be visually interpreted by operator. Electrical data are displayed or recorded the electrical data. All the information is available in the control room. All the information is available in the control room. The data presentation or display or recorded available in the control room. It is the final stage. Electrical data can be operated by the user. The electrical data can be operated by user. This presentation is available in the control room. This presentation is available in the control room in the form of display or records. In the form of display or records. The data may be present in the form of analog or digital. The data may be available in the form of analog and digital. So this is the topic we need to come. So, okay, we should explain the block diagram of electronic instrumentation. We need to write the five blocks.
Ah, right. Today how many questions are completed? 6. What are the questions? First one. Be silence. Be silence. Xenon, VA characteristic of xenon diode. Second one. Xenon diode as a voltage regulator. Block diagram of power supply. Next one. Block diagram of PAS. PAS. Public addressing system. Fifth one, filters. Fifth one, filter. Sixth one, electronic instrumentation. Electronic instrumentation. How we are measuring, how the data is transferring from input to output. Right? Last 2 hours left over, we'll discuss the basic foundation of unit 6. The basic foundation of last chapter of unit 6. Number system is very important. After that, logic gates, XS3 code, BCD code, gray code, Hamming code. Be silence. Today we will complete up to Hamming code. XS code, BCD code, gray code, Hamming code, that comes under number system. That comes under number system. Clear all of you? So why we are going for the number system? The first question, why we are going for the number system? Tell me. Only XS3 code important రాపిస్తాం. Only important gray code ఉన్నాయి, అది ఒకటే రాపిస్తాం. important చేస్తా. సరే. Just listen first, వినండి. Right. Now the computer should understand the language called 0 and 1. The computer will understand. Be silence. Silence. Right? Number systems. The computer will understand only language called 0 and 1. So 0 and 1 కి అర్థమవుతుంది కంప్యూటర్కి. సో 0 1 చేసేది ఎవరు? క్వశ్చన్ 1. ట్రాన్సిస్టర్ విల్ డూ దట్ వర్క్. ట్రాన్సిస్టర్స్ విల్ డూ దట్ వర్క్. 0 and 1. ఆఫ్ అంటే 0. 0కి వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ నేమ్స్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, లో హై, ఆన్ ఆఫ్, 0 1. సో the 0 1 is the best one they have taken. True false ante kuda easy. On off, on off, true or false, whatever it may be, the best one is 0 and 1. The modern computers will understand point 1. The computer will understand 0 and 1 language. With help of transistor we can make 0 and 1. 0 is off,
one is on. On off, on off, on off. Right. Second one, the basic number system used by the humans, decimal system is used by the humans. మనకు అర్థం కావాలి. కంప్యూటర్ అవుట్పుట్ మళ్ళీ మన ఏమవుతుంది, మళ్ళీ మనకు అర్థం కావాలి. అంటే బైనరీ టు డెసిమల్, డెసిమల్ టు బైనరీ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్. ఓకే, మనకు కంప్యూటర్కి అర్థం కావడానికి ఈ డెసిమల్ నెంబర్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, మనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ డెసిమల్, కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ బైనరీ. సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద బేసిక్ నంబర్ సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్ బై ద హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్. ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయ్యేది హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఈజ్ డెసిమల్ సిస్టమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెసిమల్ నెంబర్ ఈజ్ 18, మనకు అర్థమవుతుంది అది 18 అని. మరి కంప్యూటర్కి ఏమర్థమవుతుంది? 10010. కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ అది ఎవరు చేస్తున్నారంటే ట్రాన్సిస్టర్ విల్ డూ ద వర్క్ ఇన్ సిపియు. ఇన్ సిపియులో ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ అని విత్ ఇన్ మైక్రో సెకండ్స్లో వచ్చేస్తుంది. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ద కంప్యూటర్ విల్ అండర్స్టాండ్ ద లాంగ్వేజ్. 18 can be written as, the 18 can be written as 10010. 10010. So this is the point 2. Okay, we have so many number systems. Then why we are going for octal number system, hexal number system? This is a question mark. Sir, రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి బైనరీ సిస్టమ్, ఒకటేమో డెసిమల్ సిస్టమ్. ఒకటేమో బైనరీ సిస్టమ్, ఒకటేమో 18 is a decimal system to binary. The answer will be 10010. The answer will be 100. You don't know decimal system, binary system. Then why we are going for octal and hexadecimal system? ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 నంబర్ రాయాలి. 1000 డెసిమల్ నంబర్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ టు బైనరీ. సో పెద్ద నంబర్ వస్తుంది, 100010 అని ఇంత పెద్దగా వస్తుంది. దాని కంప్యూటర్ రీడ్ చేయాలంటే స్పేస్ ఎక్కువ కావాలి. రిక్వైర్డ్ మోర్ స్పేస్ రిక్వైర్డ్. అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అదే టెక్నిక్ని ఆక్టల్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, చిన్నగా చేస్తున్నాం. అవసరం ఉంటే మళ్ళీ బైనరీలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. అవసరం ఉంటే మళ్ళీ ఓన్లీ స్పేస్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh రాయాలి. 1 lakh అండర్స్టాండ్ బై ద హ్యూమన్ బీయింగ్, అండర్స్టాండ్ బై ద హ్యూమన్ బీయింగ్ డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్. బట్ కంప్యూటర్ నెవర్ అండర్స్టాండ్ 1 lakh. సో పెద్ద రాయాలి 111100110010. So it is very difficult. I want to decrease the string by using octal number system, hexa number system. స్పేస్ తగ్గిస్తున్నా అంతే. స్పేస్ తగ్గించి తర్వాత అవసరం ఉంటే కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నా. అవసరం ఉంటే కన్వర్ట్ చేసుకుంటా, స్పేస్ తగ్గాలి నాకు. అందుకని వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది 2 more systems. వాట్ ఆర్ ద 2? octal and hexa. Octal and hexa. See, we observe that binary system take more digits to represent the decimal number. Example 1 lakh. Example 1 lakh. So string ఎక్కువైపోయింది. ఇప్పుడు ఏమైంది? స్ట్రింగ్ ఎక్కువైపోయింది. Now I want to reduce the string. So for large numbers we have to deal with very large binary strings. Binary strings ఎక్కువైపోతున్నాయి. అందుకని దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి we are going for the 2 new numbers, octal number system and hexa number system. This is the first condition. So finally we have 4 to analyze the circuits. To analyze కంప్యూటర్ అర్థమయ్యేది 4 ఉన్నాయి మొత్తం. మనకు అర్థం కావాలి ఏంటిది? బైనరీ, డెసిమల్ మనకు అర్థమయ్యేది, మళ్ళీ octa అండ్ hexa. అంతే. ఈ 4తోనే మేము అనలైజ్ చేస్తాం. ఇదే నంబర్ సిస్టమ్. దీనే నంబర్ సిస్టమ్ అంటాం. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? వై వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ octa? వాట్ ఈస్ యూ గోయింగ్ ఫర్ octa అండ్ hexa? బైనరీ హ్యావ్ మోర్ స్ట్రింగ్స్. ఒక స్ట్రింగ్ 1 lakh అంటే ఇంత స్ట్రింగ్ ఉంటుంది, ఈ స్పేస్ ఎక్కువ అవుతుంది. అందులో ఏం చేస్తున్నారు? అదే టెక్నిక్ వాడి స్ట్రింగ్ తగ్గిస్తున్నాం. octa or hexa. octa or hexa. After that we'll convert into binary, again convert into decimal, again convert into decimal, depending upon the situation. Again we need to final గా అర్థమయ్యేది బైనరీయే. బైనరీయే. మన కోసం మనం తగ్గించుకుంటున్నాం అంతే. Clear all of you? Right. So the first 4 point, to define any number system we have to specify a number system అని తీసుకోండి. The base are 2 binary, 10 decimal, 8 octa, 16 hexa. దీని మీదనే డిపెండ్ ఉంటుంది మొత్తం అంతా. నంబర్ సిస్టమ్స్ అంతా దీని మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. బేస్ అంటాం దాన్ని. 1001 బేస్ ఎంత? 2. 1001 బేస్ ఎంత? బికాజ్ ఇట్ ఇస్ ఎ బైనరీ. It is a binary.
2 అనగానే చెప్తావు, నువ్వే చెప్తావు 2 అనగానే బైనరీ సిస్టమ్ సార్. 18 బేస్ 10, 18 బేస్ 10 అంటే హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్. ఏ లాంగ్వేజ్? హ్యూమన్ అండర్స్టూడ్ ఏ లాంగ్వేజ్ డెసిమల్ నెంబర్. వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్లీ. బేస్ 10 మీకు ఏమర్థం ఇప్పుడు? 10 అనగానే హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ డెసిమల్ సిస్టమ్. హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ డెసిమల్ సిస్టమ్ మీకు అర్థమైంది, అందుకని 10 వచ్చింది బేస్, అందుకని ఇంత 10. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది సేమ్ థింగ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 10010 బేస్ 2 అంట. వాట్ యు అండర్స్టాండ్? ఇట్ ఇస్ ఎ బైనరీ సిస్టమ్. ఇట్ ఇస్ ఏ మళ్ళీ ఇదే దాన్ని మళ్ళీ ఇంకో కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నా. ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏఎఫ్ 16 అనగా హెక్సాలో కన్వర్ట్ అయిపోయింది. దేనిలో కన్వర్ట్ అయింది? హెక్సా. అంటే మన కోసం ఇవన్నీ తయారు చేసుకున్నాం టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. Right. The final condition is we have to study 4 number systems. The final condition is we have to study 4 number system. What are they? Binary, decimal, octa, hexa. First we will discuss about the base. Binary. First we will discuss about the binary. Right. It has 2 symbols 0 and 1. What is the base? 2. So kinda 2 rastam manam. 10010 base 2. It is clear that it is a binary system. It is clear that it is a binary system. Right. In binary weights 1, 2, 8, 4, 8 ila design cheskuntam. For example 1011 base 2 convert into decimal. 1011 base 2 is binary. ఆ నంబర్ ఎంత? మనకు అండర్స్టాండ్ నంబర్ ఎంత? డెసిమల్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము? ద లాస్ట్ వన్ 1 into 2 to the power of 0, 1 into 2 to the power of 0 plus 1 into 2 to the power of 1 plus 0 into 2 to the power of 2 square, 1 into 2 to the power of 2 cube అంటే what is the weight? 8. 2 square weight, 2 1 to the power of 1 weight, 2 to 20. These are called weights of binary system. Weightage ఏమంటాం? Weightage. We call it as weightage of binary system. Now you add this all three things. 8 plus 2 plus 1. This is 0. This is 0. Now this is 0. 8 plus 2 plus 1. What is the answer? So this is understood by the human called decimal base 10. ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేయాలి. What is the formula applied here? The last one is 2 to the power of 0. Next one is 2 to the power of 1. Next one is 2 square, 2 cube increases. It increases from left to right. Left to right చేసుకుంటే ఎలా calculation. Left to right should be calculation part. Clear all of you? 1011 base 2. This 2 indicates that it is a binary system. 2 indicates that it is a. Please convert into human language decimal system. Please convert into human language decimal system లో కన్వర్ట్ చేయండి. అప్పుడు నాకు ఏం కావాలా? weights కావాలి. What are the weights? 1 2 4 8. 1 2 4 8. So ఇది క్యాల్కులేషన్ చేస్తే the human language is 11 base 10. 11 base 10. So this is called a binary system. This is called a
how to convert from binary to decimal. How to convert from binary to decimal. This is the formula applied with help of weights. With help of weights. So clear? How to convert? The last bench. How to convert is clear? What are the weights of binary? 1, 2, 4, 8. Multiply with binary. Multiply with to get the decimal. To get the decimal. Now it is a fraction. Point ochindi. Point. Ikkada point raaledu ikkada. Decimal raale ikkada. Now we got a decimal here. 1011.1101. Then how to calculate? Only thing is after decimal 2 to the power of minus 1, minus 2, minus 3. This one is 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3. From right onwards, minus 1, minus 2, minus 3 for decimal 1. Then calculate. 1 into 2 to the power of 0 plus 1 into 2 to the power of 1 plus 0 into 2 to the power of 2 plus 1 into 2 to the power of this. That is continuation cheyali. So this is called a most significant bit. What is called? This is called? So in this way we have to find out. Most significant bit, least significant bit for decimal points. For decimal points. Clear? So decimal point is left side, right side just now. 2 to the power of minus 1, 2 to the power of minus 2, 2 to the power of minus 3. If it is a fraction part, decimal, without fraction, no decimal here. No decimal here. Direct calculation. 1 into 10 to 2 to the power of 0, 1 into 2 to the power of 1, 0 into 2 to 2 square, 1 into 2 cube, 1 into 2 cube. Clear all of you? So that we have completed binary system. Example చూసుకోండి ఒకసారి. Example. Fractional example. Point. Now calculate. Last one 1 into 2 cube. 0 into 2 square. 0 into 1 into. After that. Plus 0 into 2 to the power of minus 1. Plus 1 into 2 to the power of minus 2. Minus answer 9.25. 9.25. In this way we have to go for the calculation. Decimal point without decimal. Decimal point without to A bit, B bit. A bit, B bit. A bit without decimal. B bit with decimal. In this way we convert into decimal number system. Human language understands the number. Clear? This is called a binary system. What are the points we have discussed? Binary system. Point 1. It has 0, 1, 0 and 1. Base 2. Weights. What are the weights? Power of 2. What are the weight? Power of 2. 2 to the power of 0, 1. Weight 1. 2 weight 4, 8, 8. So this is the binary system. Out of 4, 1 is completed. Theory part is completed. Binary system is completed. Clear all of you? Right. Next one is decimal system. It has 10 symbols. It has 0 to 9. Count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Base 10. 0 to 9 comes under decimal system. The base is 10. Only 2 points. One is counting 0 to 9. The base is 10. Next third one. Octal number system. It has 8 symbols. 0 to 7. Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Base 8.
0 to 7. The base is 8. The base is 8. It is power of 8. What is the weight? Power of 8. 8 power 0, 8 power 1, 8 square, 8 cube. 8 cube. Octa number always represented by 3 bits only. Octa is represented by 3 bits only. Only 3 bits. Any bits? 3 bits. For example, 0 anna. 3 bits. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 1 anna. 0, 0, 1. 3 bit. 0, 0, 1. 3 bit. 2 anna. Clear? 3 bits only. Octa comes under 3 bits only. Important point. Octa comes under 3 bits only. 3 bits. The base is 8. The base is 8. Hexa. Hexa 0 to 9. 0 to 10 తర్వాత తీసుకోదు, కంప్యూటర్ తీసుకోదు. నెవర్ అండర్స్టాండ్. 10 అంటే ఏ, 10 అంటే ఏ, బి అంటే 11, సి 12, డి 13, ఈ 14, ఎఫ్ 15. కంప్యూటర్ కండెన్సేషన్ లాంగ్వేజ్ మనం వెళ్ళాలి. ఇవన్నీ డిజైన్ అయిపోయినాయి ఆల్రెడీ. ఇవన్నీ చిప్లో డిజైన్ అయిపోయినాయి. మనం ఏం చేయలేం దాన్ని. కంప్యూటర్ కండెన్సేషన్ లాంగ్వేజ్ మనం వెళ్ళాలి. ఆల్రెడీ దిస్ ఆల్ హెస్ బీన్ డిజైన్డ్. ఇది మా ఓన్లీ ఇన్పుట్ మాత్రమే ఇవ్వాలి, అవుట్పుట్ అది ఇస్తుంది. లోపల ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుందో దానికి అండర్స్టాండ్ అయ్యే లాంగ్వేజెస్ ఇవన్నీ. క్లియర్? రైట్. వాట్ ఇస్ ద బేస్ ఇయర్? 16. వాట్ ఆర్ weights? 16 to the power of 0, 16 to the power of 1, 16 square, 16 cube, 16 to the power of 4. That is the weights. It is represented by 4 bit. For example, 0 అని అనుకో, మీరు ఎలా రాస్తారు? ఎగ్జామ్ రాయమంటే 0 0 0 0 రాయాలి. 1 రాయమని అనుకో, రైట్ ఇన్ ఎగ్జా 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1. 4 bit. Hexa is 4 bits. Octa is 3 bits. 4 bit is called a nibble. 8 bits is called a byte. So that we have completed putting all together. ఇప్పుడు చూడండి, రైట్ అన్నీ ఒకటేసారి పెట్టి చూస్తున్నాను. కంప్యూటర్ అంటే లాంగ్వేజ్ మనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్. కీపింగ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. కీపింగ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. మనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్, కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్. రైట్. నౌ డెసిమల్ నెంబర్ మనకు అర్థమవుతుంది 0 అని, కంప్యూటర్కి ఏమర్థమవుతుంది? 0 0 0 0. ఇవన్నీ 4 బిట్ తీసుకున్నా. 4. ఓకే, ఇన్పుట్ ఈజ్ 4. రైట్. ఆక్టాకి ఏమర్థమవుతుంది? 0. హెక్సాకి 0 1 0 0 0 1. ఆక్టాకి కూడా 1. హెక్సాకి 1. Decimal 10. Hexa 11 understand by 12 understand by 13 should be understood by hexa 14. మీరు ఎప్పుడైనా 14 రైట్ ఇన్ ఆక్టా అని అనుకోండి, వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 16 is the answer. 14 should be written in octa. 14 should be written in octa. What is the answer? 16. 14 should be written in hexa. E. కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్ లాంగ్వేజ్. మనకు అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ డెసిమల్. మిగతా 3 అనేది కంప్యూటర్కి అర్థం కావాలి. మిగతా 3 అనేది కంప్యూటర్ ఆల్రెడీ డిజైన్, ఇవన్నీ డిజైన్స్ అయిపోయినాయి. ట్రాన్సిస్టర్స్ డిజైన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడుతున్నాను నేను. సో వేర్ we are using this binary system, easy to represent 0 and 1 using electrical values. Electrical values. Possible to tolerate noise. Binary system వల్ల నాయిస్ అని తగ్గుతుంది ట్రాన్సిస్టర్స్లో. Easy to transmit the data.
డేటాను ఈజీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఇన్ బైనరీ సిస్టమ్. ఇన్ బైనరీ సిస్టమ్ బిల్డ్ బైనరీ సర్క్యూట్స్ బిల్డ్ చేస్తాం. అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, ఎవ్రీథింగ్. So that number system is completed. Today's topic 1, number system, 4 number systems, binary, decimal, octa, hexa. ఇవి మనం కంప్లీట్ చేసాం. క్లియర్? Write down. First one, binary system. Write down binary system heading. Write down binary system heading. Be silence. Unit 6, heading Unit 6, digital electronics. Unit 6, digital electronics. First one, binary number system. Binary number system. The points are, first point, it has two symbols, 0 and 1. It has two symbols, 0 and 1. The base is 2. The other number base is radix. In a binary system, weight is expressed as power of 2. Weight is expressed as power of 2. Power of 2. Weight is expressed as power of 2. What are the weights? 1, 2, 4, 8. What are the weights? 1, 2, 4, 8. Power of 2. Power of 2. Example. Power of 2. Two sums ఇస్తాడు దీనికి ఇంత బైనరీ గురించి. After the completion of binary, I will give two sums here. ఇది ఎగ్జాంపుల్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్, కన్వర్ట్ ఇంటూ డెసిమల్. Convert into decimal with help of weights. With help of weights. Convert into decimal with help of weights. What is weight? Power of 2. What is weight? Power of 2. 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3. Without decimal it is, without decimal. Now with help of decimal. This is called a most significant bit, least significant bit. This is called a binary point. 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 square, 2 cube. 2 to the power of -1, 2 to the power of -2, 2 to the power of -3.
most significant bit, least significant bit. Most significant bit, least significant bit. This is called a binary point. Convert binary to decimal. Convert binary to decimal. Next we go for the one more example on decimal point. One more example on decimal point. Without decimal, it is without decimal. This is called weights. 1, 2, 4, 8 called binary weights. Binary weights. Power of 2. Power of 2. 2 to the power of 0, 1. 2 to the power of 1, 2. 2 square, 4. 2 cube, 8. So on. From right to left. From right to left. The leftmost bit which is the greatest weight. The leftmost bit which is the greatest weight is called most significant bit. The leftmost bit, left side, the left side, most significant bit. And the right side, least significant bit. Right side, left side. Right side, left side. Left side is called most significant bit. Right side is called least significant bit for decimal point. Next one. Go for the decimal. Make it power of 2. Make it power of 2. Make it power of 2. 1 into 2 cube. 0 into 2 square. 0 into 2 1. 1 into 2 to the power of 0. After point, minus 1, minus 2. After point, minus 1, minus 2. Get the answer. After point, minus 1, minus 2. 9.25 is called decimal system base 10. 9.25 is called base 10. Convert binary to decimal. Convert binary to decimal. Without decimal, with decimal. A bit, B bit. So binary system is completed. Right. Do one problem. Convert 1 0 1 1 0 1 1 base 2. Convert into base 10. Okay, example.
ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ఇచ్చా మీకు. ఓకే, క్యాల్కులేషన్ చేసుకోండి, మిస్టేక్ ఉంటే డూ ద క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ మీరు చేసుకోండి, ఒకసారి ఐడియా ఉంటుంది. రైట్, ప్రాబ్లం 1, కన్వర్ట్ 101111 బైనరీ టు డెసిమల్ సిస్టమ్. కన్వర్ట్, రాసుకోండి, కన్వర్ట్ బైనరీ టు డెసిమల్ ఈక్వలెంట్. కన్వర్ట్ బైనరీ టు డెసిమల్ ఈక్వలెంట్. ప్రాబ్లం బైనరీ టు డెసిమల్. ప్రాబ్లం 1. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? ఎంత ఆన్సర్? 170. 170. ఇది ఎంత? 1 into 2 power 7. 0 1 0 1 2 3 4 5 6. Right, 6. 2 to the power of 6. ఎంత? 91. Second question. 1 0 0 double 1 4 ones. Second one. Next we go for fraction, a decimal point. 1 0 0 double 1 double 1. 1 0 0 double 1 double 1. ఎంత ఆన్సర్? Anyone? 143. Correct? 143, right? ఇది నైన్ మన అవి కూడా ఉన్నాయి, కానీ ఈజియెస్ట్ వన్ ఏదైనా కంప్లీట్ కవర్ చేసుకుంటుంది, కానీ 0 1 కావాలి. 9లో కన్వర్ట్ చేసుకుంది అనుకోండి, ఏలో కన్వర్ట్ మళ్ళీ బైలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది తర్వాత 1 తీసుకుంటున్నా ఉన్నావా? దైలస్ హలో హలో క్లియరా? ఒక్క నిమిషం వస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ 1101.1 decimal point 1101.1 base 2 1101.1 base 2. apply this one, ఇది అప్లై చేయాలి.
ఇది ఎంత అది 10 to the power of 2 to the power of -1 ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ 13.5. So that binary system is completed. Next one, decimal. Third problem 3, 1101.1 base 2. ఇది అయిపోయింది చెప్తాను నీకు, ఓకే కంప్లీట్గా 1101.1 base 2. ఆన్సర్ ఈజ్ 13.5 base 10. మీరు చేయాలి క్యాల్కులేషన్. వచ్చింది అందరికీ? నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ టాపిక్ డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్. ఓన్లీ 2 పాయింట్స్, ఎందుకంటే మనకి ఇది అండర్స్టాండ్ అవుతుంది కదా లాంగ్వేజ్, మనకి ఏ ప్రాబ్లం లేదు, మనకు కంప్యూటర్తోనే ప్రాబ్లం. It has 10 symbols, 0 to 9. Count it, will get base. Count చేయండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Base 10. Base 10. Next one, octal number system. Octal number system. Next one, octal number system. After that, we'll do problem on octal number system. After this theory part, we go for octal number system. Don't write hexa. Don't write hexa. We have to do problem. How to convert 8 to decimal. మనకు అర్థమైన లాంగ్వేజ్లోకి వెళ్ళాలి. కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యేది octa. అది డెసిమల్లో మనకి ఎంత అర్థమవుతుందో తెలియాలి. After these points, we'll do problems. octal number systems రాయండి. రాసిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. తర్వాత గో ఫర్ ఎగ్జామ్. Completed? Last bench. Don't write hexa. We have to do problems on octa. Using of power of 8. Power of 8. Right. Now convert 7238 34 7234 base 8. Convert to decimal. మనకు అర్థమైన లాంగ్వేజ్ నంబర్ ఎంత? మనకు అర్థమైన లాంగ్వేజ్ కంప్యూటర్ కమో 7234 అర్థమవుతుంది కంప్యూటర్కి, కానీ మనకు ఒరిజినల్ వాల్యూ ఎంత? పవర్ ఆఫ్ 8 యూజ్ చేయండి. పవర్ ఆఫ్ 8, వాట్ ఇస్ పవర్ ఆఫ్ 8? 7 into 8 cube plus
2 into 8 square plus 3 into 8 1 plus 4 into 8 0. Use the power of 8. Use the power of 8. Get the answer. ఎంత చేయాలి మీరు ఎంత ఆన్సర్ ఎంత యూజ్ పవర్ ఆఫ్ 8 ఎంత ఒరిజినల్ వాల్యూ 3740 అది ఒరిజినల్ వాల్యూ. కంప్యూటర్కి ఏమర్థమవుతుంది 7234 అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే బైనరీ రాయాలంటే ఇంత పెద్దగా అవుతుంది. దాన్ని చిన్న చేసా. ఎలా చేసా 7234 చేసా. ద ఒరిజినల్ వాల్యూ ఈస్ 37. దిస్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ వాల్యూ. ఇది కంప్యూటర్ అర్థమైంది, ఇది మనకు అర్థమైంది. అంటే సెకండ్ ప్రాబ్లం చెక్ చేయండి మేడం అందరికి. సెకండ్ ప్రాబ్లం 2. Seven 766. Problem 2. 7766 base 8. 7766 base 8 convert into decimal. Use power of 8. Use power of 8. ఎంత 4086 4086. టైం వేస్ట్ కావద్దని పెట్టుకున్నా. లేదు టైం వేస్ట్, ఆన్సర్ చెప్పమంటే గంటలు చెప్తారు ఆన్సర్. సో క్లియర్, ఆక్టా టు డెసిమల్ ఇస్ క్లియర్. మన లాంగ్వేజ్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్. No fraction, decimal say. Without decimal it is. Without decimal. 475.25. 475.25 base 8. Convert into decimal. Is that 2 into 8 power minus 1. 5 into minus 2. Okay. 4725. ఎంత 317.28 చేంజ్. Don't waste the time. .32 317.32 change. .317.32813 base 10.
so that octa is completed. అందరు నోట్స్ చెక్ చేస్తా ఇప్పుడు బైనరీ డెసిమల్ ఆక్టా మూడు చెక్ చేస్తా నోట్స్ బైనరీ డెసిమల్ ఆక్టా నోట్స్ చెక్ చేస్తా ఇప్పుడు go for exa go for exa go for exa it has 16 symbols it has 16 symbols 0 to f 0 to f hexa it is base 16 what is weight power of 16 what is weight power of 16 weight is expressed as power of 16 weight is expressed as power of 16 hexa is how many bits 4 bits 4 bits lo mention cheyali 4 bits
హెక్సా ఎప్పుడు 4 బీట్స్, ఆక్టా ఎప్పుడు 3 బీట్స్. చెప్తాను ఇది ఎంత అయిపోతుందో లాస్ట్ చెప్తాను. After that we'll do the problems, two problems. One is without decimal, with decimal. Without decimal, with decimal. Write short notes on number systems అంటే ఈ 4 రాయండి. Write short notes on number system. ఈ పాయింట్స్ రాయండి చాలు. అందుకని ఈ పాయింట్స్ ఇచ్చిన 5 మార్క్స్కి రావచ్చు. రైట్ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ నంబర్ సిస్టమ్స్. Four bits is known as label. 8 bits known as byte. Right, problem. Convert hexadecimal to decimal equivalent. Convert hexadecimal. Convert hexadecimal to decimal equivalent. Base 10 to decimal equivalent. Convert hexadecimal to decimal equivalent. Base 10. కంప్యూటర్ అర్థమైన లాంగ్వేజ్ చెప్తా ఫస్ట్, తర్వాత మీరు హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ చేయండి. ABCD 16 convert into base 10. A అంటే ఎంత 10, B C 12, D 13. Apply power of 16. Apply power of 16. Get the answer. హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్కి అర్థమయ్యే నంబర్ చెప్పండి. Get the answer. 21. చూడు ఎంత షార్ట్. 81 ABCD. అది బైనరీ రైట్ 43,000 ఇంత మీద వస్తుంది. తగ్గించాలి, స్పేస్ని తగ్గించాలి. 4398 అనగానే కంప్యూటర్ ఏం తీసుకుంటుంది? ABCD. కంప్యూటర్ ఏం తీసుకుంటుంది? ABCD తీసుకుంటుంది. నాకు తెలుసు ఏ అంటే ఏంటో తెలుసు, B అంటే ఏంటో తెలుసు, C అంటే ఏంటో తెలుసు. దానికి 743 వచ్చిందా? చూడ తప్ప, నా తప్ప. 43981 వచ్చిందమ్మా. కరెక్టా రాంగా? కరెక్ట్. Next one. 12EF.
12EF base 16. Water ఉందా? వాటర్ అయిపోయినాయి. Next one, fraction. 9B2 1A. 9B2 1A 16 into base 10. Use power of 16. Use power of 16. Other countries are going to be BIS last bench notes istavali. Last bench all the problems note తీసుకొని రండి. What is the answer, anyone? Answer 248. 248 2.1. ఎలా వచ్చిందా చేయాలి నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తుంది. ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తుంది. ఎలా వచ్చిందండి ఏం చెప్పావు? వచ్చిందా? షో మీద నోట్ బయటికి వెళ్ళిపో. పవర్ ఆఫ్ 8
16 0 plus 1 into 16 to the power of minus 1 a into 16 to the power of minus 2. ఇద్దాం అడుగు అమృతం అడుగు Show me the answer. Show me the answer. వచ్చిందా ఆన్సర్ చేయండి క్యాల్కులేట్ చేయండి క్యాల్కులేట్ చేయండి Next one. Right, stop. Under stop this it. Completed. Hexa, decimal, octa, binary, completed. Be silence. Note on this table. Please note on this table. 0 can be written as 000 in binary system, octa number, hexa number. Please note on the table, standard table. నేను ఎప్పుడు అడిగినా ఈ ఆన్సర్లు చెప్పాలి మీరు. నోట్ ఆన్ దిస్ వన్. నాకు ఆన్సర్లు చెప్పాలి వెంటనే. Standard is standard. Decimal number 6, octa number 6. Adi hexa lo kuda 6. But binary lo, what is the value binary? 0110. Decimal lo 6, octa lo 6, hexa lo 6. Decimal, binary, octa, hexa. In decimal it is 8. In octa it is 10. 10 base 8. 10 base 8. What is the original number? 8. 10 base 8. What is the original number? 8. Computer కి అర్థమయ్యేది 10 in octa. Computer కి అర్థమయ్యేది 10 in octa. మనకు అర్థమయ్యేది 8. స్టాండర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు.
7 in binary చెప్పండి ఆన్సర్ 7 in binary 0 1 1 1 0 1 1 1 అప్ టు 15 వరకు నోట్ మీద ఉండాలి అప్ టు 15 వరకు నోట్ మీద ఉండాలి అప్ టు 15 ఇప్పుడు క్లోజ్ చేస్తున్న ఆన్సర్ చెప్పాలి 8 in బైనరీ చెప్పాలి ఆన్సర్ 1 0 8 బైనరీ 1 0 ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు మీకు ఈజీ ఇది ఎలా 8 4 2 1 కోడ్ పవర్ ఆఫ్ 2 పవర్ ఆఫ్ 8 ఉంది కాబట్టి 8 రావాలంటే 1 వచ్చింది మిగతానే 0 మీదేనే 0 ఇది చూడండి 8 4 2 1 9 రావాలా 8 + 1 గుర్తుండిపోతుంది 8 + 1 9 నవ్వు చూడండి 8 4 2 1 8 + 2 8 + 2 ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి కోడ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు దాన్ని యాడ్ చేసేసేయండి అయిపోతుంది 8 4 2 1 గుర్తుపెట్టుకోండి బైనరీ రావాలంటే 8 4 2 1 గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు మీకు ఆన్సర్ టకటక రాయొచ్చు 8 4 2 1 8 4 2 1 4 into 1 4 into 1 remember the code up to 15 is enough ఇవి స్టాండర్డ్ ఎప్పుడు అడిగినా చెప్పాలి 49 బైనరీ సిస్టమ్ అలా చెప్పాలి నాకు Clear? Be silence. Last one. మీరు ఇంతసేపు ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేశారు కంప్యూటర్కి అర్థమైన లాంగ్వేజ్ని డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నారు మనకు లాంగ్వేజ్ అర్థమైన లాంగ్వేజ్ కంప్యూటర్ అంటే బైనరీ అక్టా హెక్సా వీ హ్యావ్ డన్ ద ప్రాబ్లమ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డెసిమల్ లాంగ్వేజ్ సైలెన్స్ రైట్ ఇప్పుడు డెసిమల్ నుంచి కంప్యూటర్కి ఎలా అర్థమవుతుంది డెసిమల్ నుంచి కంప్యూటర్కి బేస్ 10 టు బైనరీ 2 బేస్ 10 టు అక్టా బేస్ 10 టు హెక్సా ఇంతవరకు చేసిందండి బైనరీ టు డెసిమల్ హెక్సా టు డెసిమల్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ అనేది మల్టిప్లికేషన్ పవర్ ఆఫ్ 8 పవర్ ఆఫ్ 2 పవర్ ఆఫ్ 16 ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎల్సిఎం చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎల్సిఎం చేయాలి టు గెట్ ఇంటూ రియల్ వన్ క్లియర్ కన్వర్ట్ decimal number convert
decimal number 37. Convert decimal number 37 to binary equivalent. Convert decimal number binary into binary equivalent. ఇప్పుడు చేయాలి. డెసిమల్ నుంచి బైనరీ కన్వర్ట్ చేయండి. Don't use power of 8, power of 2, power of 16. Don't use. Two 18 36 1 2 0 0. 2 4 जा ले బైనరీ అంటే 2 ఏ చేయాలి. బైనరీ కాబట్టి 2 తోనే చేయాలి. బేస్ 2 రావాలి నాకు. బేస్ 2 ఓన్లీ 2. బేస్ 2 అన్న కాబట్టి ఓన్లీ 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1. Binary equivalent. Decimal to binary equivalent. One 0 0 1 0 1. చెక్ చేయండి. అదేనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. వచ్చి కన్వర్ట్ 37. Next one, convert decimal to octa equivalent. Convert decimal to binary అయిపోయింది. Decimal to binary is completed. Now convert decimal to octa equivalent. Decimal to octa equivalent. 214. 214 into 8. LCM with 8. What is the first one? 26.
ఎల్సిఎం చేయాలి అంతే. ఇంతకుముందు మల్టిప్లికేషన్, ఇంతకుముందు ఇక్కడ 326 is the answer. 326. The last one. Convert decimal to hexa equivalent. 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 Three five 09 base 10 converted to hexa. 3509 16. What is the answer? 219 5 16. Next number 13. 10 11 వస్తే బి రాయాలి మీరు హెక్సాలో. రిమైండర్ 10 11 వస్తే ఏం రాస్తారు మీరు? బి. బి అంటే ఎంత? 11 వచ్చింది ఆన్సర్. 11 ప్లస్ ఏం రాస్తారు? బి. డోంట్ రైట్ 11. ఇట్ ఈస్ ఎన్ హెక్సా. B5 is the answer. What is 13? What is 13? D. B5. What is 13? D. B5. B5. 13 is D. So that we have completed analysis. First exam, decimal to binary to decimal, octa to decimal, hexa to power of 16, power of 2, power of 8, power of 16, multiplication. Now we pray decimal to binary, decimal to hexa, decimal to LCM. So that number system is completed. Topic 1 is completed. Second topic.
హలో 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 శ్రీ శ్రీ హలో ఒకసారి వినండి నేను చెప్పాను కూర్చో రే కూర్చోరా లాస్ట్ కూర్చో అర్థమైందా సిఎస్ఎం హాస్టల్కి చెప్ మీరందరూ సైలెంట్గా ఉంటే సార్ రిక్వెస్ట్ చేసి మీరు క్రికెట్కి వెళ్ళడానికి ఒప్పిస్తాను బట్ సైలెంట్గా ఉంటే ఇప్పుడు పంపిస్తాను గ్రౌండ్కి వెళ్ళి కుదురు సైలెంట్గా ఉండు లేదనుకో సార్ యాక్సిస్ 3 కోడ్ గ్రే కోడ్ చెప్తానన్నారు